Это канал JustPlayGames. И мы продолжаем просто играть Kingdoms of Amalur Re Reckoning. Так. Остановились на том, что нам надо добежать до... Еще одно задание. Давайте послушаем. Finally! For a while I thought only the Warsworn used the Yolven Road. Penry Kell's my name. Traveller by vocation. I have no trade, but I do have a job for one like yourself. Interested? Что у тебя? Что за бродяги? New to the Feylands, yes? We travellers are folks without land, law, or king. We go where we want and do what we please. That aside, it's pretty much common knowledge that we're some of the greatest thieves in the land. Kiss a traveller and count your teeth, so the saying goes. Понятно. Lambs, all of them, yes. The people in Gorehart wish to hide from the war beneath the trees. But you and I both know the truth. There's no running from the Tuatha. Понятненько. Блин, ну что я могу сказать? Что за присягнувшие войне, кстати? Anyone who labours to defy nature is a fool. The Warsworn built that keep to stand for all time. But it will fall, like all the others. They should heed the lesson of Castle Yolven. If magic wishes to reclaim what's rightfully hers, she will do it. An ancient castle inhabited by spiders. They say a witch is involved in its overthrow. I do not know of such things. Это не вон то сооружение на фоне. Скорее всего. It is the crossroads of the southern and eastern routes. It is also a haven for those wishing to escape the horrors of Webwood. To the west lies Gorehart village. To the north is the house of Ballads. Дом Баллад. At first listen, the Fae speak in riddles, but bend an ear. They revere stories. It is how they give their lives meaning. If you can call what they do life, the House of Ballads is a place where the Fae revel in their past glories. It is north of here if you're curious. Кристальная война. None are safe from its wilting touch, not even the travellers. Like everyone in Amalur, our fate is in the cards. Случай. Да, случай-то вряд ли. Случай что-то мне не верится. I've travelled Webwood many times, but that was before the recent unpleasantness. Spiders have overtaken the forest. It is best avoided. В паучьем лесе? Блин, да как вот этот перевод прям коробит, а? Ну, хоть в паучьем лесу написали бы, блин. Ай. Знал бы, где переписал бы, блин, честно. Penry Kell. I'm a firstborn traveller's child, raised to live the way my people have for centuries, by wit and wiles. Туата. They usually stay with the war in the east, thankfully so, but I've killed a few here in the dark wood. Wish I knew what brought them.
Что у тебя на уме? Что за задание? Most travellers have qualms about dealing with the fair folk. Harder to read than a human, and fewer many pockets to pick. These ballads, Fae, they are not only rich in lore. I've heard snippets of a ballad, and a beautiful ruby ring, and I need someone to help me get it. Ладно. Ты хочешь кольцо, что получу Never я. met a traveller before, have you? We may look humble, but our purses are always full. You can find a lot of coin if you know where to look, and when. The ballad is called Ring and Reprisal. I know little about it, but if we reenact the ballad step by step, the ring should come to us. In the story, a maiden asks a champion to reclaim a ring stolen by a troll. It's a few years too late, but I'll play the role of the maiden. You be the champion. First, you must prove your prowess by hunting wild antelope and bring back something to lure the troll. Ладно, кольце. It is the story of a maiden who lost her ring to a greedy troll. A young knight, wishing to be her champion, offered to reclaim it. The champion killed antelope and used the carcass as bait. When the troll came to feed, the knight killed the troll and returned the ring to the maiden. The ballads of these fae repeat naturally, but if we reprise it now, we can force the troll and the ring to appear again. It's the way these fae work. Зачем нам охотничество? Who knows? You'd have better luck getting an answer from one of these damn fae. But it's what the ballad calls for. You can find an antelope nearby. Bring them down and get proof of your kills. We'll need them later on. May your Пойдем kills be убивать. clean. Пойдем убивать антилоп, чё? Жалко бедолаг, ну что делать? Надо, значит, надо. Придется. Монетки, набор ремонтный. Ну, хорошо. Да что такое опять? Это волк ходит. Всё.
жалко. Увидели, можно было бы по-быстрому разобраться. Забыть только определенный ключ. Статуя Амалур Ре сне. Давайте зайдем. Горгуат какой-то. Ничего, так красивенько. Дерево с человеком, с эльфийским лицом. Прямо для засады место. Ключ. Ключ. А с тем лицом, может, поговорить можно было, да? Открывается дверь особым способом, ни ключом, ни отмычкой не открыть. Понятно. Да, видимо, потом надо будет задание. Интересненько, интересненько. Вот, ну-ка. Sir Sagral was a clever rogue of great and merry cheer. Oh, come and listen to the song of he who had no fear, of he who we hold dear. Понятно. Ясненько. Что-то я нигде никаких ни оленей, никого не вижу. Ни антилоп. Зато спрайтов дофига. Разных. О, волки. Да.
Бергёсты. Бергёсты. Вроде из британской мифологии. Да хотя как и спрайты, как и эти, как их. Ну, блин, еще торт так называется на Б. Ладно, потом увидим их еще, наверное. Куда нам надо вообще? Место для прыжка. Гаргуат. Голова антилоп. Ясно, ну у нас уже инвентарь забит. Поэтому, наверное, в дом песен сходить надо хотя бы. Ну вот. Инвентарь очистить и так далее. Proceed no farther, mortal. You are not one of our kind, and the seat of Sir Sagrel will never be occupied by one so mundane. Hallam the White prepares the contest, and he must not be interrupted at this our time of greatest need. The mortals in Goreheart believe they have established a permanent settlement, but they are sadly mistaken. Those homes will crumble. Those graves will multiply. Trees may be cut down, vines stripped away, but the forest will return, and it will not suffer the footsteps of men. Neither will the Fae. Ни в лес, ни к феям. Ни в лес, ни к феям, может, тогда. Что это за место вообще, дом The Баллад? House of Ballads is home to the Court of Enchantments, where our heroes congregate and train before performing the feats that made them legends. There are three main structures on the grounds. The Court of Enchantments itself features the Wall of Saga, which depicts the most noteworthy songs in our canon. The Hall of Accolades is where the finest Fae crafters offer their services. Trainers can be found in the Summer Sanctuary, where we go in seeking enlightenment. Зимний двор. I did not fear them in previous seasons. They were our allies, as important to us as the autumn is to spring. But the Tuatha have upset the balance. Галин. Это он сам. А тут Галин, а тут Гелен. I am known as the Squire. It is my duty to assist the Chancellor of the House of Ballads in all of his many endeavors. Hallam treats me well, and it is an honor to serve. Что за состязание вообще? It is to fill an unoccupied seat in the House of Ballads. This is not a mortal concern. If Hallam learns I told you, he may see to it that I am banned from the telling. Да, глаза у него, конечно, классные. Сэр Сагрел. He was one of our most beloved knights, a Ballad's treasure. I can't bear to think of him dead, now across the sea, a warrior for our savage cousins in the Winter Court.
Да что с туата? This new breed of mad fae has seized the Court of Winter in its grip. There can only be a summer and a winter. There is no other third order if we crave balance. А он The белый? storyteller leads us all in the telling of the great songs of the Summer Court. He administers our house and serves our great knights in the Court of Enchantments. Only the greatest heroes of the summer may be counted among the Court of Enchantments. Gwenson, Belmaid, Ferrara, Olaine, Aermer, and Creth. Their glory unites all Fae in a common narrative. It is one of the few things our people share. Ясно. I will be here. Listen, all of you. As you've clearly heard, a rare vacancy has occurred in the House of Ballads. There has been an event, a great twist in the narrative of our kind. Sir Sagril has fallen. Sagril, slayer of Ozigan, defender of the crown of Haxi, has been defeated. A death in the House of Ballads gives an opportunity, a chance for one hero to join the ranks of the greatest champions in fae-telling. Olaine, Creth, Wenson the Bold. Do any of you, have the courage to pass the confirmation? If you do, your adventures will be sung to the heavens for all eternity. Mundane don't belong in fae houses. Халом This белый. does not concern you, mortal. You would not, could not, understand. One of our most beloved heroes has fallen. Sir Sagril's passing leaves his legend in peril. A seat in the House of Ballads cannot remain empty, lest the great stories end. And that must never happen. Я хочу You занять are его место. bold, but that is not how tales are told in the House of Ballads. Only a worthy fae hero may finish his quest, complete his story. However, these are strange times. Magic weaves itself in new patterns and change. It is the one thing with which we fae have no experience. If you so choose, join the other pledges. You too may attempt to defeat the Grave Thresh, recover Sagril's ring, and take his seat in the House of Ballads. Где мне найти The могильную? lair of the Thresh is east of this great house, in the hollow of Gorgoeth. In the evenings after dark, you can hear its disturbed slumber. The cries are unsettling. Понятно. Go now Young races and make the song your Короче, вот как раз в Горгуат нам и надо. A mortal here? Ой, эй, что ж, побежали. Да-да-да. Сколько я там уже был. Правда, ничего не добился тем, что зашел. Но ничего страшного. Зайдем еще раз.
Brash dustling. You have no role in fey-telling. This story belongs to one of us, not some whelp fresh from the cradle. First that strange maiden, now this. What is it you want here in Gorgoath? Странное дело. She approached each of us who is vying for an empty seat in the House of Ballads, sometimes in the forest, sometimes in the plains. Each time she offered reward beyond our imagining. All she asked in return was that we infiltrate the house as her agent. Needless to say, none accepted. Я хочу помочь. Alas, Sagral's is a twisted tale, and we could use every available hand. You may stay, but the seat will never be filled by a mortal. Of that I am certain. We were too late to catch the thresh as it fed. Now the beast slumbers guarded by the vines and weeds of Gorgoath. But all is not lost. If we can destroy the roots before they take hold, we can rouse the beast. Come, I'll keep the thresh occupied while you seek out the heart vines. Ладно, поехали. Keep your eyes open. Избавиться от волос. Так, я с тобой бегаю или ты со мной? Нет, ну ты со мной. Ай, заметил. Ладно, все дела. Keep moving. Одна есть, еще две. Don't give up until it's done. Это впереди может быть. Да, типа сундука. Понятно. Так, пришли мы, конечно, оттуда. Здесь еще сколько быстренько. Дела. Вот и все дела. Ну, туда.
Ладно. Сюда, короче, по кругу. Разрушили, сволочи. Ломали говорящий алтарь, который рассказал бы историю в стихах или в песне. Теперь нам туда надо попасть. There are so many of them. Не хватает места уже. Вот так вот. Надо уже это, да. Идти продавать все. Ну, как раз на этом закончим. Сейчас быстренько задание сделаем. И все продадим. Вот так. Давайте что-нибудь выкинем. Ладно. Ладно. Да. Уничтожить. Здесь вот это заберем.
трудно говорить. Так, куда мне надо? Давайте и туда сходим. Что нам сундук предложит? Понятно. Крест... кинжалы, но при этом нам надо что-то выкинуть. Что мы опять выкинем? Кинжал, наверное, подороже капюшона. Давайте послушаем камешек. 2 times he drank his weight in wine, and many lovers pleased, and drunk from such idle pleasures, with lethargy was seized. On beds of grass he eased. Нам надо как-то добраться до тех древние, я не знаю, или кто они. По идее, да. Когда мы тут были, тут было здесь открыто, там открыто. И выход. А теперь вот здесь тоже открыто. Nearby. Come. Кольцо близко, идем, говорит. Опять что-то выкидывать надо. Да. Пишу, да. Понятно, опять что-то выкидывать. Ну, кожаные сапоги. Уровень повышен. Уровень. Химия. Ранка обаяния. Вот это. Сколки. То есть магия нам нужна еще. Чтобы мы смогли вот
какой-то бред, конечно. Ловкость, магию, вот. Нет, я хочу это подтвердить. Теперь дальше. Дальше. Здесь мы были. Наверху скорее. Опять надо что-нибудь удалять. Если еще... Вот это... Выглядит неплохо, но не там. How can this be? Sir Sagrel dead? I do not understand. Such a tragedy has never occurred in this song, not in all the seasons of the telling. At the end of this ballad, Sagrel defeats the grave thresh. He is victorious. I don't know how, but someone has changed the song of Sir Sagrel. Listen, we are not alone. I do not like this. Ну да. Мы не одни говорим. Тихо. Разбулькался. Что такое? Чтобы фигачить.
видишь? Осталось вернуться, я так понял, да? Ну давайте возвращаться. Ну, еще камень. A sudden sound and fearsome roar awoke our hero from his rest. The maid of Windermere had called the grave thresh from its nest to have at her behest. Ну да, все. Спулькались, блин. Обычная древко пронзания. Возьмем. Понятно. Места уже нет. Отсюда уходить. Все? Или еще кто-нибудь хочет? Никто? Ладно. Так, и теперь нам надо вернуться вот сюда. Эльфы. Иди скажи. Ты молодец, ты наш герой теперь. Заходи, покупай. Бери, что хочешь. Что-нибудь такое, да? Подарят. Посмотрим сейчас. Да, я думал, он честь отдает, а он вперед просто смотрит. Да, тут пока все закрыто.
the mortal. Это же та смерть. Amazing. A child of dust has defeated the grave thresh. What a tale you've claimed for yourself, my friend. You are granted the seat of Sir Sagrel and all privileges hereto, including membership in the Court of Enchantments. Alas, there is no time for celebration. There has been another incident. The king has asked for you. Так, я готов. Excellent. Speak with King Wenson in the oratory. It stands on the crest of Ettenmere, where it once hosted the lords and ladies of the High Court. Take this potion. You will need it to revive Sir Ferrara. Unless mortals have suddenly created a method of resurrection, it's our only option. You will know when the time has come to use it. Now go, find King Wenson. The telling is in your hands now. The Court of Enchantments has marched south to face the threat and to quell rumors. They reside in the House Oratory in Ettenmere. Ясно. Farewell. Погнали. Это уже... Так. Нужен торговец, торговец. Торговец нам нужен. Нам нужен, очень нужен. I've got what you need over it. Let me take a look at you. Ooh, very fair you are. Too fair for the House of Ballads, that is certain. I tend to enjoy the company of mortals. So fleshy. I'm Ilova, instructor in the persuasive arts. That includes seduction, but you probably guessed that. Тренировка. А, то есть... Ну, да понятно, что за деньги. Until next time. Пока. Looking forward to it. А мне бы торгаша. Welcome. You've come to the right place, my friend. Yes, you have. This is where all the grandest questing goes on. Right in this bottle. Hey, old Ukabal will teach you everything you need to know about alchemy. Понятно. До свидания. Yeah. Называется. Все, что знать о том, мне не надо. Мне нужен торговец, торговец. Это, наверное, в другую сторону, да? How may I? Welcome to the Summer Sanctuary, where the seeds of knowledge are sown and nurtured. I see you are a stranger and a mortal. I am Green, and I possess the healer's warmth. Do you have need of my services? Have you been injured in your mortal war? Ну да, ладно. Угу. Недуг сняли. Goodbye. Да блин. Это, конечно, все хорошо, но... Понятно.
А, вот к тому сундуку, по-моему, кстати. Greetings! I am Gleonor, also known as the Antiquarian. What does a child of dust require of me? О, Sing your song. да торгаш мне нужен, торговец, блин. Что вы не понимаете, а? Ткач, алхимия, сейчас. Вроде вот он. По идее, то ему можно продать что-нибудь. Понятно. Просто надо все продать, блин. Good day. How can I help you? You are the mortal I've been hearing about. How dare they say you're meek? Why, to me, you look as fierce as a troll. I can help you with any gems or shards. Speak to them on your behalf. It isn't as hard as you might think. Unless they're stubborn, of course. Ай, вытащить это I понятно. will be here waiting. Мне нужен хоть один, который продает. Ясно. Welcome. О, то есть я так все время мог сделать, да? Нормально. Думал только с улицы. Сейчас надо все продать. Лечение, наверное. Давай, 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 давай. Welcome to Забрали. Gorhard. What do you need? Отремонтировались. Теперь зеленые продавать будем. Yes. What do you need? Продать.
Все. Все. Goodbye. Ну, на сегодня мы эту серию закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, жмите колокольчик. Всем удачи. Всем пока-пока. До встречи в следующей серии.